甚至这东为所望的浪杰让道路进阶了，强不拉哈的浪马拉就就这的结高啊就年纪。开巴那罗本钱呀呀真，甚至这东为所望。拉玛杰让道路进阶了，老着我弄得样着的。年纪的当巴布拉吉罗，这吉罗马巴罗扎样样真，甚至这东为所望的拉玛杰让道进阶了。找了几更拉张家人把年纪的当把走的了。把些把dorje yang yang de san ze che dong we so wan de lama je ran da bro je je lo sha da la gang bo dong so le o se ge cha la ge je me be kar wo yang yang de甚至这东阿所望的拉玛杰让道罗金耶罗，我把摩这人牛各种萨摩桑阿杰德勒嘎杰，切让众桑杰呀呀这，甚至这东阿所望的。拉玛杰让道罗金耶罗，将这公给就算这周密。这周跟周周用了叫真真确确过样样真，现在这个东西所望的拉玛杰让道金耶罗。那节奏年的真正作为老妈样真，现在这东为所望的老妈家长到我境界了。dorje janjen dele naro dan marba mela choje kambo pamo droa jawa trigongwa kajilama nala chanzalo betelore ronda marmenze maho chamba tanda shajatu kunje tane nyame trigongwa jikten sungkong shala kucha za sarahayin dachyo singdes 방전 정서는 제 사람 중에 제 나야 나조랑 조고시와 추제 잡배 잡라 고자자 해지가라 쳔베 징그러제 tuk조산도 제랭라포 자베 템바 군에 선제베 냐메 가주rembo chala soande lo chosun rawara chinge lo cholam dun rawara chinge lo lang chuwa sewa chinge chuwa yi so do bara chinge la de so ganda cho cho tong gen je den na de je lo man jorwa kan so da teng der tam ba chu je chambe Sembran dopa tam chen ter she che nam lai ke ta lu dan lo che ke trumpum da da me ke na da ro kun je ta ke che tsang tam che ke de ta ke chu dong do ma jun nam ka ta nyam be sem she tam che la me so per sang ke ji kom ba ram bo ta bar cha nyam be sem ke bang ngon do song ne da cha sem bar che be chu ne Salam Ruki Tiki Lan Sawa Shepa Naro Shep Shalom Sambole Chomdemba Dorje Pamo Lajinan Jama Deni Shaji Jerim Stamba Shosos. So everybody wants to welcome to the Vajavarahi teaching and Vajavarahi practice. As everybody know, that first and most important is to regenerate mind enlightenment towards the all sentient beings. That's our only goal, is that we wish every sentient being, without exception, to become the Vajavara, he or Vajadara stage in this very single lifetime. Because of that, we listen Dharma
and we meditate on Dharma, and we try to make experience with Dharma and to get the realization of the Buddha Dharma. In the Buddha Dharma, there is many of you already know the most true systems and the true traditions, Sutra and Tantra. The Sutrayana and Tantrayana should be both practiced. Lord Jigten Sumgong, the great of the Tikkun founder, has said, that means one of this is missing, you cannot get enlightenment. Sutra and Tantra has meaning and purpose that Buddha has taught both of them. So we all should be the practitioner of the Sutrayana and practitioner of the Vajrayana. Both of them we should practice parallel and similarly that we need to practice. Okay. 各位法友，大家好，阿弥陀佛。那今天呢，是我们继续讲金刚亥母。那欢迎各位来参加金刚亥母的法教。首先，在我们听闻佛法之前，我们要先升起菩提心。那为了要我们这个菩提心，就是我们要为了利益一切有情众生，我们发愿能够今生一世成佛，所以能够没有例外的，能够不但是我们自己，所有众生也都能够承办亥母的佛果。因此之心呢，这样的菩提心呢，来听闻佛法，来修法，这样子的话就容易证得佛果。那我们知道释迦牟尼佛的传承呢，它的佛法分成显密两大派别，两大支派，两大系统。那这个显密我们是双组都要同时并重的。今天双中主事过去也是如此说的。cần phải được kết hợp để mà thực hành song song với nhau, để từ đó không thể nào thiếu một bên. 我们等一下越南翻译。thì thiếu những cái đó thì chúng ta cũng khó có thể mà đạt được giác ngộ. Là so. So today our sadhana is also from the Dharmakirti. The words of the Naropa was composed by Jigong Dharmakirti. So the Jigong Dharmakirti, normally our Jigongkagyu monks and nuns and Rinpoches we used to call omniscient Dharmakirti. The omniscient of the Dharmakirti means that he is the knowing everything, that not only just Tantra and Sutra and Tantra and everything. That's why it is the reincarnation of Saraha in the India, the first Mahasiddha. Those Doha traditions, Doha teachings, Vajra songs come from the Saraha, Yogi Saraha. So that is teaching which calls the first, middle, and also the last with the virtues. The first is the start with the virtues, good motivation. Second, the subject is also with a good motivation of the virtues, and then dedication with the virtues. So that's why this is the Doha system, the Doha tradition. So Dharmakirti's texts are very much related to the Doha tradition. So that way, every sadhana, every text that he wrote, end of the text, conclusion, he might to criticize, he might shout some words that today is the practitioners, yogis, and scholars are not good enough as during Buddha time, as during the Indian Mahasiddha time. So that's why the Dharmakirti used to call the omniscient of the Dharmakirti. So today, the sadhana is the relying on, not just relying, it's coming from the Dharmakirti and took from the Naro Yoga. So it is the Vajravarahi, but linked to the six yoga of the Naropa, and it has, this text is included with the six yogas of the Naropa text, the commentary which calls the words of Naropa.
那我们今天所要讲的这个仪轨呢，主要是来自于子贡法称这个祖师他的那多巴的言教这边来的。那我们知道，子贡法称呢，他有一个名号叫做全知的子贡法称。那这个他的自己本身的名字是人均切居卓巴，他是显密双融的一个行者，非常了不起的行者。他也是印度84大成就者其中的就是第一名，就是萨拉哈的转世。那萨拉哈是道歌的起源的一个传法的一个人，那他就是相传为萨拉哈的转世。他说在初善、中善、后善，初善呢要正确的发心，中善呢就要好好的专注的修法听法，后善呢就是要好好的这个回向。那他用这个子贡法称的文字，也就像萨拉哈的道歌一样的优美，一样的类似的格式。他有的是也会批评当时的修行人，那提醒一些修行人呢，那就是说他们的努力，他们的精进是不够的，不如像佛陀时代或者是萨拉哈时代的那时候的修行人一般。那我们这一个呢，他讲到那多巴的言教呢，这个是那多六法的一个阐释。那虽然我们今天讲的是亥母，但是这个亥母教授的内容也在他的那多巴的言教这个论著里面。那亥母的教授也跟那多六法有很密切的关联性，所以呢，这个就是我们今天要讲的是，亥母的教授是来自于子贡法称的著作。So last Friday, we had the teaching last Monday for the 100,000 Dakinis, calling 100,000 Dakinis Kandro Bumku, which is directly from the Naropa. So we all have heard that. This is the very important before to start the Vajavarahi, Vajayokini text and practice. With the reason why the Vajavarahi is the most and Dakini practice, and also the Yidam. There are some hundreds, thousands different deities. From all of them, the mostly, if you closely look, the great yogis, masters have been practiced, mostly Najorma, which is called the Vajayokini. So the reason is, if you carefully have listened, carefully have read the text of the 100,000 Dakinis, calling the 100,000 Dakini in Bumkul, Tibet called Kandron Bumkul. Kul means actually calling, or just there like that you requesting to bless to you, to support you, and to help you. And the last one, the text say, seeing the Vajravarahi, the full naked, bright, shining the body, which is symbolized of the rainbow body, symbolized of the illusion, pure illusions body. From the new tradition, Sarma, Saya, Geluk, Kaju, we call it the pure illusions body. The old tradition Nyingma is called the Jalu, rainbow body. That body, that only seeing that you closely look, carefully enough time, you will get the bliss, you will get the heat, and you get the clarity, Dewa, Sawa, Mito. So that three is the yogi experience on the yogi want to practice. So because of that reason, last Monday that we did it truly the teaching, the 100,000 Dakinis Kandron Bumkul, it's very good to read time to time and to understand, to get directly connection to the Vajravarahi from the symmetry of the Uddiyana and channel ground, which has beautifully explained in the according to that text. So this one, last time we talked. So each one, those who are practitioners of the Vajravarahi, Vajayokini, we need to understand that very important before to start the text.
Now, in the teaching for here, you see the 6 yoga of Naropa, which is come from the directly Naropa related to the Hevaja Tantra, Chakasambhara Tantra, and mostly the Mata Tantra. And then there is the Kala Chakra Tantra with the Chutuk. It's called the 6th stage of the yoga practice in the Kala Chakra Tantra. Even these 6 of them, the most important is the Tumo, the inner heat, bliss, clarity. Now, if you look closely to the Father Tantra, Guya Samacha Tantra, the Rimna, the 5 stage, the 5 yogi stage of the Father Tantra, the Rimna, if you have learned that. So in this 5 stage of the Yoga Tantra or the Father Tantra, also the key point, the pit practice, the kind of the core practice is the Tumo Yoga. So because of that very purpose, meaning, so Vajavarahi is mentioned the most important practice. Either you do the Kala Chakra system with the 5 stage of yoga, the 6th stage of the yogi practice, or if you do the that is called the inseparable tantra, or you do the Father Tantra, the 5 stage of the Rimna of the yogic practice of the Guya Samasha Tantra, or you do the Mother Tantra, Kala Chakra, Chakasambhara Tantra, Hevaja Tantra, with the 6 yoga of the Naropa. This is the Vajrayana's final practice. So those are all of them. The most important is the mentioned, and it's also clear explained. It is the Tumo or Chandalini Yoga. So this reason, this very purple reason, so we all want to practice Vajrayana intensively, and now to really take time to put your practice into the practical way, that you become a very good, how to say, to having the experience and realization, not only just to going and collecting and receiving, not only that, now time come that we have to make experience. So that's why it's very important sadhana. Ken? 那我们上星期我们讲到的这个摇换10万空行，那今天这个来自于那罗巴的这个互换以10万空行，那么顿母跟这一个法本的内容也是有非常重要的关联性，最重要的是空行母的修持的话，这个是来自于10万空行的加持的。那在藏地的很多的大修行人呢，他们的修的本尊就是Najuma 就是亥母的意思。那这个是最多这个最多修行人修持的这个本尊。那我们在讲到互换10万空行的这个书的时候呢，我们互换所有的空行母，当然是以亥母为主的，来祈求加披我们，那让我们修持能够增益，能够得到正果。那最后呢，我们会在这本书里面呢，这个仪轨里面呢，最后他讲到说，愿我们能够肉眼能够直见这个赤裸的亥母光明身。那这个赤裸的亥母光明身呢，就好像在旧义派呢，就是宁玛派呢，加入来讲就是红光身的意思。在新义派啊，包括萨迦、噶举等等呢，就把它称为幻身、幻化的幻身。那这样子，我们见到赤裸的光明的亥母身，我们就得到大乐。那我们身体也能够得到暖熱，那麼的思維也變得非常的親密，有這3樣的非常了不起的這個thì từ đó chúng ta sẽ có cái thân mà
利益。那上星期我们讲的这个呼唤10万空行呢，那我们如果有机会的时候来念，那这样是很好的，因为它也是来自无尽净土的。在我们讲到在修那个金刚亥母之前，我们对这个法要有这样的理解。我们知道呢，那对六法主要是来自4部密序的无上密序、无二序的里面的无上密序的其中的母序，包括了喜金刚密序以及圣的金刚密序。那在求咒里面呢，那对六法这个6瑜伽的次第呢，最重要的就是着火这个部分，这个是让我们能够乐空双融、明空双融的一个修行的次第跟境界。那相对于复序的瑜伽的5次第呢，最重要的也是着火这个阶段。那它是我们修持里面最重要的，包括不管是你修无二序的10轮金刚密序里面的六阶段，或者是无上密序里面不是有复序、母序、无二序吗？无二序的10轮金刚的六段，或者是复序的，也就是密集金刚密序的修行的瑜伽5次第，或者是无上瑜伽的母序的喜金刚密序或圣的金刚密序的6瑜伽次第，都是讲到这着火是最重要的，就是内火。那里面呢，就是或者是有的时候现在我们能叫做在印度的瑜伽叫做 Kundalini。那我们要好好的修持，有亲身的好好的体验的话，那这个是很重要的。所以这个呼唤招请10万空行这个法本是很重要的法本。So then now the practice what we teach here, there is 3 ways to teach. The one way to teach is the philosophical way, to detail the word by word explanation. And second is the Zalti Tibet call, the teaching which comes through the skillfulness to how to let to understand for the students, and accordingly what they really wish, accordingly what they expected. And then finally it's called the Nyamti, which means the experience teaching. So our today and also the tradition of the Gajupa, most the teaching is the teaching through the experience. The great Lord Jigten Somgong, the founder of the Drigun Gaju lineage, there is the complete enlightenment Buddha, the second Buddha reincarnation of Nagarjuna, said that everything what I'm taught, whatever I teach, I didn't spoke in one word that which I have not met experience. So that's why the Vajrayana practice should teach through the experience, not just because of you are a philosopher, not just because you are a good speaker, not just because of you having the good skill. It doesn't work like that. It needs to walk through the experience. So because that reason, now today, our Vajravarahi practitioners, we have talked last time, the 100,000 Dakinis is actually how looks also the Vajrayoginis Pure Land. Now in the text say, if you are really want practitioner, it has interdependently and auspicious, accordingly related to the place where you practice too. If it's possible, the place is very good near to the channel ground, symmetry. If there's anyone you know, we will go there and practice. I think next time in Canada, I will go there, channel ground. And then other thing is the mountains. Mountains, especially here, say the Rocky Mountains. Near to the Rocky Mountain, the yogi and all the practitioners to feel more energetic, your channel and chakra and your wind, and your bindus become more energetic. And that's why it is very important. The first one is channel ground, because it is the fearless, and it is the very good for the auspicious, that you can benefit directly to the those beings who have waiting for us to support us.
And second is the mountain, Drubpön is called the higher mountain, especially the Rocky Mountain, not only just the mountain, Rocky Mountain would be very good to which will to activate our channel, chakra, and Bindu Chalung Tegle. Lastly, saying if that's not, and then it's also near to the ocean, near to the sea and ocean, it's to bring your mind more calmness, your mind more stabilized, that will not distracted, not too much concept thoughts. So that is the very important to having that logic. His advice. And his advice, second thing, is the who do the practice of the Vajravarahi. The first of all, you all need to have the taking the refuge Buddha Dharma Sangha. At least that having taken refuge from Buddha Dharma Sangha. Secondly, those who practicing or to practice Vajravarahi, Vajrayogini, generated mind enlightenment, bodhicitta, and loving kindness, compassion. Or if you having already taken the Bodhisattva vows, it's even better. Those who have took the Bodhisattva vows, received the Bodhisattva vows, it's even better. It is actually very, very good. If not, at least that to get the teaching to generate mind of enlightenment and bodhicitta, loving kindness, compassion. And this is the required, not just really requirement, but it is preparations for the such practice. Thirdly, that you having the saying here, who can take the hardship, let's say, who has the passion, who can do the diligently. If you need to go to the higher mountain, it's cold, maybe very primitive. If you go to the next to the ocean, it's maybe humid and maybe not so place that you like. Especially if you go to the cemetery, Chana ground, it can be very threatening. It can be very like uncomfortable, cannot sleep good and so. So whatever, everything that you can take, it's called the Kawacheba. Sonden means who has the patience to practice, who has the who can do that, and this is the important for the practitioner side. And then it also saying the who has the need to be the devotion to your Lama, to your lineage, and to your practice, especially to trust in the Vajrayana, in sense of the Vajravarahi's Vajrayogini's Tantra. Having trust is the very important. Those who do the practice, who want to do the continue to practice of the Vajrayogini, Vajravarahi. And then the third one is the who also need the karmic connection. So we all, those who has got empowerment, has got the teachings, you already have the karmic connection. Kawan legend means the who has the karmic connection. So everyone you have either dream, feeling, vision, something with the Vajravarahi, Vajrayogini, and that is your karmic connection, that is your karma, is very important. And lastly, also, the text used to say the intelligent means who has the wisdom, who can understand. Even when I talk about the Tumo, I talk about the four mudras, and may talk about the Vajravarahi's outlooking, everything. Sometimes people get strange feeling. Some people think this should better Lama not say. Some people have hesitation because I understand can misunderstand. But some people, students really love to hear that without having any kind of hesitation. And that is called the wisdom. Many of the lacking of that wisdom, the wisdom, not talking about the intellectual wisdom, intelligent, but that such a unusual, such like kind of that, which is an unusual, uncommon word,
uncommon teachings that you come. Sometimes you feel, oh, that's not so. This society should not have that. In this modern time, should not require that. That is the lacking of the wisdom. Jigten Songkhram and Naropa said. Those people who will never can understand the depth of the Vajrayana teachings because it is unusual, extraordinary. It is uncommon. It is uncommon means not uncommon of the Buddha's teaching. It is uncommon of our ordinary concept and our ordinary thinking, our ordinary teaching that we hear. It is beyond that. So many people cannot bear to hear that, cannot understand that, cannot accept even that. That is the lacking of the wisdom. So this wisdom is very important. So those 4 categories who has the practice of the Vajrayana, Vajrayogini, and Vajrayogini, Vajravarahi. So this we should think about, do I have that or not? Understand? So this is important. Yeah. 那我们来继续来讲，我们的教授呢是一般来在我们金刚乘的法教呢，教授有3个方式。第一个呢是由我们的理路、我们的思维呢，那逻辑来一一的一句一句的来解释，这是一种方式。第二种呢叫做察气，就是我们直接用智慧的面向来传授。第3个是最重要的是 nate， 那这个是直接由我们自己修行的经验来给予教授。那在子贡噶举里面是这样子的讲的。那最重要的呢，也就是经验的教授，就是我们子贡噶举的教主、创教者吉田松公祖师，他是第2佛，也就是龙树菩萨，是完全证悟的佛，这个龙树菩萨的转世。那他讲的过去，他讲过说，我讲的一切法没有一个不是我自己没有体验过的，也就是说他所讲的话是他自己已经完全体验了，所以我们一般来讲法也应该用自己的修行的经验来讲，这样比较好。那我们上个星期讲到摇换10万空行母，那这样子是把他们从空行净土请来加持我们。空行净土就是 Kachari， 那上个星期主本有讲到。那我们要讲到这个，我们要讲这个法呢，要讲到好几类，3类的一个就是殊胜的缘起，第2个是修行的人，然后第3类的就是说修行人的这个特质是什么。这边讲到这个殊胜的缘起呢，在这个地方就从地来讲呢。是我们要接近这个狮驼林的，也就是坟场的，因为在这边可以让我们学习修持无畏，那么可以让我直接来训练我们，而且我们直接修这个法，就可以直接利益最需要的，已经等了很久的这些受苦的众生。或者第2类的地方就是高山边，山边就是很多石头的这些山的山边，因为在这边山边修行的话，高山修行啊，对我们身体的脉啊、对人啊、气啊，更有帮助呢，能够为我们带来更多的能量。第3个地方就是海边，因为可以到海边修行的话，可以让我们心情可以平静，能够稳定，不会有太多的分别妄念产生。那讲到第2个部分是行者是谁来修持这个法呢？听这个课呢？第1个最好是要已经皈依佛法僧3宝的，第2个呢就是要升起慈心、悲心、菩提心的行者。如果你已经受过菩萨戒，当然是更好；如果没有受过菩萨戒，你能够升起慈心、悲心、菩提心这样子证悟的发心的话，是非常重要的。那第3个就是修行人的特质是什么？有4个特质。第1个就是要有这个安忍、精进，然后能够面对困难的时候不会畏惧、不会逃脱，这样子的一些特质，这个条件。那比如
到狮驼铃外表看起来很恐怖的地方，可以让我们自己主观会觉得不舒服，但这种情况我们都还能够面对，然后坚持修行，这样子的行者是重要的。第二的特质就是要对上师要前进，对传承要前进，对修持要有信心。那我们要深信金刚乘的法教，那不管怎么样的情况都继续金刚亥母的修持。第三个条件就是这项的修行呢是有过去世的因缘。今天我们已经也领受到的金刚亥母的灌顶跟法教呢，我们是应该说是已经具足这个因缘了。所以或许你们在座的人呢，有些人呢或在梦中或者觉受，或者是见到有些特殊的景象，这都表示你过去是身后跟亥母身后因缘的展现。第四个就是说法本我们要用那个智慧能够来听闻法教，这讲的是什么呢？就是我们能够了解着佛，以及我们上星期讲的4个手印的讲法能够接受，那不会说我们就是疑惑或者迟疑这个讲的我可以做吗？那这就是我们所谓的这个智慧。这个我们这边讲的智慧是说，并不是世间的智，而是说能够直接的、非常直观的就能够接受这个法。那这对我们一般凡夫来讲呢是不常见的。那一般人是不能够接受这个法呢，是因为他们在这个层次来讲呢，是智慧有所欠缺的，所以不能接受。所以以上就是修持金刚亥母的条件。那我们应该自省自己有没有。所以呢，不管是在殊胜的缘起，在地方，在什么样的人的前行的条件，跟修行人的4种特质等等，我们都要好好的检视自己有没有这个条件。我们等一下越南翻译。Kim cương hợi mẫu, kim cương du giả thành mẫu được. Và cái điều thứ 3 ở đây là chúng ta cần phải có cái sự kết nối với nghiệp. Ở đây tất cả những cái người nào, những cái đệ tử nào mà đã thọ nhận quán đảnh và thọ nhận cái giáo pháp về kim cương hợi mẫu thì tức là đều có cái sự kết nối về nghiệp đối với Ngài. Như vậy là khi mà chúng ta đã thọ nhận được kết nối, thọ nhận được giáo pháp, thọ nhận được quán đảnh thì có nghĩa là chúng ta có được cái kết nối về nghiệp với Ngài. Và có thể là trong giấc mộng của chúng ta, trong những cái cảm nhận của chúng ta, trong những cái linh kiến của chúng ta có thể gặp được Đức Kim Cương Du Giả Thánh Nữ hoặc là Đức Kim Cương Hợi Mẫu. Thì như vậy là chúng ta có được cái kết nối về nghiệp với chư vị Bổn Tôn, và như vậy là chúng ta có thể thực hành được các cái pháp về Bổn Tôn. Điều thứ 4 ở đây là chúng ta cần phải có cái trí tuệ. Trí tuệ ở đây nó là cái gì? Trí tuệ ở đây là chúng ta phải có khả năng thấu hiểu. Ở đây thì chúng ta phải hiểu được thế nào là tu mô, thế nào là 4 thủ ấn formula, rồi chúng ta phải hiểu được thế nào là cái 4 cái giai đoạn thực hành, rồi chúng ta cần phải hiểu được là những cái điều gì mà khi mà Lama miêu tả cái thân tướng của Đức Kim Cương Hợi Mẫu ấy, thì có thể là có một số người sẽ nói rằng là những cái điều đấy đáng lẽ ra là thầy không nên miêu tả trong cái thế giới hiện tại này. Trong cái thế giới hiện đại này thì có lẽ là thầy không nên miêu tả, bởi vì thầy miêu tả như thế thì rất dễ là dẫn đến hiểu lầm. Có những người ta nghe thầy miêu tả về Kim Cương Du Giả Hợi Mẫu thì người ta không muốn nghe, bởi vì là người ta hiểu nhầm và người ta có những cái phát khởi, những cái suy nghĩ sai trái, suy nghĩ tà kiến. Bởi vì những người đó thì họ không đủ cái căn cơ để họ hiểu được những cái sự thâm sâu của Kim Cang Thường nói chung và sự thâm sâu của Kim Cương Hợi Mẫu nói riêng. Như vậy là chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta nói đến các cái pháp du giả của Naropa thì có những người mà người ta không đủ căn cơ để người ta hiểu. Và khi mà chúng ta nói đến Kim Cương Hợi Mẫu thì đó là những điều mà nó vượt ra ngoài cái trí tuệ vượt qua ngoài cái hiểu biết thông thường của con người. Do vậy là có những người ta sẽ không đủ cái căn cơ, không đủ cái nhân duyên để người ta thọ nhận những cái giáo pháp này. Do vậy là khi mà chúng ta thọ nhận những giáo pháp này thì chúng ta phải tự hỏi mình là liệu mình có đủ 4 cái căn cơ đấy không, đủ 4 cái điều kiện đấy không. Mà như thầy đã nói ở trên đấy là chúng ta phải có sẵn sàng là chịu khó khăn, còn sẵn sàng là chịu sự tinh tấn, sẵn sàng là có cái sự kiên định, sẵn sàng là có cái sự sùng ngộ và có cái kết nối nghiệp, cũng như là có đủ trí tuệ để có thể hiểu được giáo pháp này và thực hành giáo pháp này. Thì đấy là một cái điều mà rất là quan trọng mà thầy muốn chia sẻ với quý vị đạo hữu. La so đi một trời lạc.
Very good. So then everyone, those practitioners, participators, if you buy Thanga, if you order the Thanga or statue in Vajavarahi, as we talked yesterday on the last Monday, accordingly from the Dakini's explanation, outlook of the Vajavarahi, it is very important. Again, the Lord Jigten Sumgun said, any kind of that tangas, statues, if you make and you order, you buy, it should be fitting with your text. It should be matching with your text, your sadhana. It should not don't need to be extraordinary beauty or looking good, and so it should be exactly accordingly to your text. So this is the very important. Otherwise, we see beautiful, nice, but they feel it's ugly in the text said. If we're trying to make extraordinary color, extraordinary some beauties of the Thanga, something, it should not be like that. It should be accordingly the sadhana and the text explained. So yesterday on Monday, we have talked Khandom Bumgo, the Dakini, 100,000 Dakini is calling, how it looks like Vajayorahi, what symbolize of that. This is very important. In our text, we will come once more again. And this text what we're going to read now. So this is the one thing very important. And second thing is the hard advice from the Jigten Sumgon Milarepa. Every time when you do the practice, not only doing the practice, that give a Rembandoni Yungtrup means you are the primarily, naturally beginning that you are within Yidam. You're not trying to make new, you're not trying to visualize, you're not trying to cultivating that you are the Vajavarahi, you are the Vajrayogini, so long that you not recognize that till there you are ordinary person. That nothing that making new, it's just to need to recognize, just need to realize that you are not another than of the Vajavarahi, not another than of the Vajrayogini. Do you the generating stage of the liberating or generating stage is not that trying to make new. It is already there. You just need to refresh and recognize and to realize that, understand? So that's why everybody need to know that something that not become new, you are. So they, in this very particular way, as I said, wisdom, so people have difficult to understand that, or have difficult to think about that. So this is the yogi's experience, the yogi lineage, a yogics kind of realization. So we need to know this is very important. So today, to go to our sadhana text, what we're going to use here now on our screen. So it is saying that Tibetan, the text say, which means the very clear explanation of the sex yoga, the profound sex yoga Naropa. From this text, there is the generation stage of the liberating instruction of the Bhagavati Vajrayogini. Bhagavati means the same with the beyond the liberation and Bhagavati is same here, liberation, which means the beyond the samsara. Bhagavati means Chom Den. Tibet Chom means who has overcome from the four maras. Den means who has all the qualities, who has all qualities realized. That's why I call it Bhagavati. Sanskrit word Bhagavati means the Bhagwan is same like Buddha, which means overcome from the all maras, all the obstacles, who has achieved all qualities of the Buddha is called Bhagavat, Chom Den. So Vajrayogini, we translated, you see today, not Vajavarahi, Vajrayogini. Vajavarahi means the how she looks.
Yogini means what she realized. It's the same Dakini. One is talking about her qualification, her realization. One is talking about how she looks like. And this is the very important with the two faces of the true truth. So her face, Vajavarahi face, is the symbolize of the two kayas, and Nirmana kaya, Sambhoga kaya. And that is called the relative truth. The relative truth and the conventional truth. The pig face, the soul face is the third kaya, and it also symbolizes the true kayas. It's called Dharma kaya and Savavika kaya, the fourth kaya. So these are the ultimate truth. That's why it's called true truth. Means the fig or the soul face symbolize the true ultimate kayas, Dharma kaya and the Savavika kaya. Her own face is the true, symbolize the true kayas, Nirmana kaya and Sambhoga kaya, which is the which is the conventional truth or relative truth. So this is the text what we are going to use. Where its text stay here, as I said, if you are really having great trust to the Naropa, at least the Naropa and Lord Jigten Sungkun, especially many of you hopefully have the connection, special, slowly, gradually, you may know little bit slowly, the great Dharmakirti, we call the omniscient Dharmakirti, omniscient, understand, knowing everything, Kunchen. Kunchen means knowing everything, the master of Dharmakirti, the reincarnation of the Saraha, who has continuously carried the Buddha's teaching. If you have any connection and any kind of like feeling, closeness of the Lord Dharmakirti, so that is the, if you will have the only through this practice, even during all 6 yoga naro, but the heat, clarities and the bliss will come automatically. So that's why it's called the liberating stage of the liberating, means to liberate from the samsara concept. And we taught before, there's 2 ways to liberate. The liberating of the from the crown chakra, liberating through the liberation, and liberating through the bliss. We remember, so these are 2 of them is our way. So that's why it's also symbolized the true truth. Understand, liberating of the method and liberating with the wisdom. It's sometimes word used like that. So this is the only true way. And 4 mudras, 2 chakras we use, crown chakra and the sacred chakra, and true truth staying here is the 4th kayas and divided to true truth. Dharmakaya, Savavika kaya is the ultimate truth. Sambhoga kaya and Nirmana kaya is the relative truth. Through there we can achieve the 4 kayas stage within in this short practice. So this is the explanation of the text beginning. Yeah. Very good. Ở đây thì chúng ta bắt đầu đi vào cái phần nghi quỹ. 那我们接下来继续讲，我看看调整一下声音能不能把它点掉。那我们在讲到修行者呢，我们要找唐卡或者是佛像的时候呢，很重要的一点就是我们要，上次我们也讲过，就是佛像跟唐卡的外观不是那么的重要，顶重要的是什么？就是它所做出来、所画出来这个佛像或者是唐卡呢，是不是我们跟我们所修的仪轨是能够对照、一一对照相应的？那这个是也过去吉田松公主是也是这样讲的。
我们不是要去执着外相，而是要指这些我们修行的所缘，不管是唐卡也好，佛像也好呢，跟我们所用的法本跟仪轨是一样的，这样是比较重要的。这是第一点。那在我们上次讲到呼唤摇唤10万空行的这一个书里面呢，我们要讲到说外相的是外表的一个表法的这个意思。那我们了解了这个意思是很重要，因为我们从外相我们就知道本尊的功德是什么。在过去呢，吉天松公祖师也好，弥勒日巴祖师也好，他们心要的这个谏言是对我们的建议是什么？提醒是什么呢？我们这是所谓的修持观想证悟来好了。我们应该要有首先一个理解，是我们自无始以来，自本初以来，我们跟佛跟本尊就是无二无别的。所以我们所在修的升起次第，不是外没空中把它找出来的，是没有，本来没有，我们必须要找出来，而是说我们原本初就是金刚亥母，就是金刚瑜伽女，就是金刚瑜伽母。而是我们今天终于了认出，原来我们的本质就跟亥母无二无别的。那升起次第也是这样子。今天松公祖师讲到，我们修持升起次第的时候，并不是从外面找出来、新创造出来的，而是本然我们就这样子。到今天我们才了知、才了证，原来我们的本质就是这样子。这个就是我们所谓的智慧。那所以呢，这我们行者的自己修行的经验是非常重要的。这个我们讲的今天要用的这个法本呢是很重要，它是非常甚深的那洛六法的升起次第，能够有透过金刚亥母的薄伽梵他的言语，能够让我们得到解脱的这个法教。那个巴嘎瓦蒂，这个就是女佛的意思。薄伽梵的意思，琼殿琼的意思，它有2个特别的功德，一个是琼的意思就是降伏四魔，殿的话就是了知一切的功德。所以呢，金刚亥母他已经降伏四魔，已经了知一切，他已经超越了轮回了。那当然我们有时候有不同的名相，一般我们讲金刚亥母是指它的外相，因为它有一个金刚亥母的脸之外，它右耳上方还有一个亥头猪头，所以一般我们讲金刚亥母是从它外相来这样子了解。那从它的功德来讲，我们可以称它为金刚瑜伽女或者金刚瑜伽母，但是这3个名相之间是本质是一样的。就像我们讲到2谛，有圣义谛跟世俗谛。圣义谛指的就是我们的法身成就，也就是右耳上方的亥头那个猪头所代表就是法身。然后第2个部分呢，除了法身之外呢，又有色身的部分。色身就是指的是相对应是我们的世俗谛。那色身又分成报身跟化身。那这个就是我们所谓的世俗谛来讲呢，是由色身包括了报身跟化身，以及圣义谛的法身这2个层次的。所以呢，我们要对这个那洛巴对吉天颂公有信心的话，就比较能够接受这个法。因为我们过去必须要有跟他们有过去式的因缘，要领这个法就比较容易。或许各位在过去已经跟直供法称已经有所连结，有些因缘，这个当然是很好，因为这个法是从直供法称后来整理出来的。我们在直供噶举，我们称它为全知的直供法称，也表示它了知一切，证一切义。是过去印度84大成就者的首座，也就是萨拉哈的转世。那他就继续在宣扬佛陀的法教。那我们讲到这个亥母的法，一个很大的特点就是着火。着火是一个清明的一个状态，跟大乐的状态合而为一的乐空无二、明空无二的一个解脱轮回的一种现象。那我们上次有讲到，我们解脱的时候有2个地方可以跑，一个是头顶的泛穴的开口，这个从这边走了智慧门，或者是说从海底的这个秘密轮，这个海底的这个大乐。
所以我们智慧解脱也好，从热中解脱也好，这个不管是智慧门或方便门啊，这是有2个道路可以让我们得到解脱的。那我们也要在过程当中修持4种手印，智慧手印啊，大手印等等。事业智慧大手印等等这些手印，这是我们要修持的，让我们能够一次今生今世就能证得世身，这个是很重要，我们要有这样的理解跟这样的发心。nó để biểu thị cái gì? Nó để biểu thị cái pháp thân, cái chân lý tuyệt đối. Còn ở trên thì chúng ta thấy rằng là nó nói đến 2 cái chân lý tương đối, nó nói đến báo thân và nói đến hóa thân. Như vậy là thông qua cái việc mà đọc nghi quỹ thì chúng ta sẽ hiểu về tại sao lại nói đến hai cái diện mục và 2 cái chân lý là chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối, nói về 4 cái thân là hóa thân, báo thân và pháp thân và tự tánh thân. Vậy là chúng ta đọc lại những cái nghi quỹ này thì chúng ta sẽ có niềm tín tâm ở nơi tổ Naropa và nơi tổ Jikten Sunghun. Và khi đó thì chúng ta sẽ hiểu rằng là tại sao lại dùng cái từ omniscient, tức là gì? Bậc toàn giác, bậc giác ngộ nhưng mà là toàn giác, tức là chi biết tất cả, hiểu thấu tất cả. Ở trong tiếng Tạng nó gọi là Quinche, tức là hiểu. Ở đây chúng ta nhớ lại một cái tổ là tổ Nguyệt Xứng là Dhammakirti, và hóa thân của ngài là Saraha, là những cái bậc mà gọi là bậc toàn tri toàn giác, là những người mà đã thấu hiểu 6 cái pháp du già của Naropa. Thì khi đó chúng ta hiểu là pháp du già của Naropa thì nó là có cái gì? Nó có cái nội nhiệt, nó có cái tánh sáng, nó có cái tánh rỗng rang và nó có cái hỷ lạc. Như vậy là khi mà chúng ta có cái sự chú tâm như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được tất cả những cái điều, những cái khái niệm mà chúng ta tìm hiểu nó vượt ra ngoài những cái khái niệm thông thường của thế giới, của luân hồi của chúng ta. Và khi mà chúng ta có được cái sự thấu hiểu đấy thì chúng ta đạt được 2 cái sự giải thoát qua 2 con đường. Đấy là cái luân xa trên đỉnh đầu của chúng ta và luân xa bí mật của chúng ta. Như vậy là chúng ta giải thoát qua 2 con đường, là con đường giải thoát tối thượng và con đường hỷ lạc tối thượng. Như vậy thì nó cũng tương tự như 2 cái sự thật của chúng ta. Thì chúng ta có 2 con đường giải thoát, là con đường giải thoát qua phương pháp, phương tiện thiện xảo và con đường giải thoát qua trí tuệ. 2 con đường đấy thì nó dẫn đến 2个sự giải thoát。那刚刚讲过这一个法本的名字呢，就是甚深那洛法升起次第的，让我们能够得到解脱的这个教授。那这个下面的这个副标题呢，就是那洛巴精美细致明晰的言教，导引我们如何修持甚深道的清楚的解说。The first one, the refuge generation, refuge and generation of bodhicitta. Refuge here, as Vajrayana practitioners, is always goes to the 4 subjects of the refuge object. Always comes the Lama first, Lama, Buddha, Dharma, and Sangha. So that's why Guru, Namo Guruve, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, many of you know. So that's why, especially Vajrayana, without Lama, cannot be anything practiced to do, because empowerment, transmission, and explanation get through the Lama. So that's why refuge with the 4 objects. That means Lama, Buddha, Dharma, and Sangha. Second thing is generating mind of enlightenment, bodhicitta, which is with a true sight or true aspect of the generating mind of enlightenment. It's called. That means that we need to have the mind which is wish to all sentient beings free from suffering without exception, and it causes the cause of the sufferings. And all the mother sentient beings, without exception, to achieve the liberation or the happiness, and it causes of the happiness. And this is the very important wisdom and compassion. It's called. And compassion means that you wish to all sentient beings free from suffering, and it causes. And your wisdom, you need to know what is the causes and how to abandonment causes, how to avoid the causes.
And also, the second thing is wish all sentient beings achieve the happiness. It is the loving kindness, but then within the wisdom, and it causes the cause of the happiness. What? The cause of the happiness is 10 virtue. It is compassion. What you guys think? The cause of the happiness is the more important than just happiness. The cause of the suffering is should be abandonment, or should be avoid and root out, is more important than just the wish to free from suffering. So that's why it's the wisdom and compassion, bodhicitta with the wisdom and compassion, generating the mind of enlightenment, and bodhicitta with the compassion and wisdom is very important. So that is explained here in our sadhana text today here, the beginning, refuge and generation of the bodhicitta. Okay. Dạ. Ở đây thì chúng ta bắt đầu đi vào nghi quỹ. 那我们接下来看呢，下一部分呢就是皈依发心的部分。在这个仪轨里面的皈依发心呢，有皈依的对象有4种，第一个就是上师，第二个就是佛，第三个是法，第四个是僧。我们一般来讲皈依三宝，佛法僧三宝，但是在金刚圣里面很特别的，我们把上师摆在第一位，因为有的上师，我们才能够得到灌顶、口传、教授，这些都来自于我们慈悲的大恩的上师，所以这个是金刚圣比较特别的，我们皈依上师跟佛法僧三宝。那第二个部分就是发菩提心的部分呢。发菩提心，首先呢，我们要有这个悲心呢。这个悲心是什么？就是愿一切众生能够离苦及苦因。那这边也有智慧的成分，智慧的成分是什么？就是我们知道苦因是由何而来，如何避免，就是我们如何来远离十恶。那除了悲心之外，还有慈心。那所以刚刚那边是悲智双融，这边是慈智双融的。慈心是什么？愿一切众生得乐及乐因。那智慧的这个层次呢，就是我们知道乐因为何，然后都是来自于我们行十善的结果。所以呢，我们要一开始要能够升起菩提，以及有悲智双融的这个心态来修法，这是很重要的。我们等一下越南翻译。Chúng sinh thoát khỏi khổ đau thì đấy là tâm từ bi của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái nguyên nhân nào dẫn đến khổ đau để chúng ta chấm dứt cái tạo ra cái nhân đấy, loại bỏ cái nhân đấy để chúng ta không phải khổ đau nữa. Giống như là chúng ta muốn chúng sinh có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc, thì cái việc mà chúng ta muốn chúng sinh có được hạnh phúc thì đấy là tâm từ bi của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải hiểu là làm thế nào để có được hạnh phúc thì đấy chính là trí tuệ, và để có được hạnh phúc thì chúng ta phải thực hành thập thiện thì đấy là trí tuệ. Như vậy là chúng ta cần phải kết hợp giữa trí tuệ và từ bi. Khi mà chúng ta hiểu chúng sinh muốn có hạnh phúc, chúng sinh muốn có hạnh phúc thì phải hiểu nhân dẫn đến hạnh phúc là gì, thì đấy là trí tuệ. Chúng ta muốn chúng sinh thoát khỏi khổ đau thì chúng ta phải hiểu nhân của khổ đau là gì, thì đó chính là trí tuệ. Như vậy là trí tuệ và từ bi nó phải song hành với nhau, và khi mà chúng ta phát khởi tâm từ bi thì đồng thời là chúng ta cũng phải phát khởi cái trí tuệ, và đây là điều rất là quan trọng thì chúng ta phải hiểu cái việc quy y và phát bồ đề tâm như vậy. 在线上听直播的法友呢，我不知道要怎么调整才能把这个越南文调掉。那你们不行的话，可以到 Zoom 来，或者是到桑吉佛网的频道去看直播。Motivation, the altruistic motivation is the generating mind of enlightenment, has the training of the mind, 3 systems. The first one is called the of the individually, second one is the equalizing, third one is the exchanging, right? So many masters say first train yourself, individual training, and then to equalizing, and then exchanges. And there is 2 different systems. One is called the equalizing, generating mind of enlightenment, me and sentient beings free from suffering, me all on sentient beings, blah, 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 like that. And second one is called the Martemba Tinshava, means to remembering the kindness of the great mother
all sentient beings. So there's 7 different steps with how to generate mind of enlightenment. But the point is the exchanging. So here, this is the Jigten Sumgon how to the practice generating the mind enlightenment, altruistic motivation. So saying very important is the especially for the enemies and who harm me and who obstruct me, and those who especially the part of the liberation. So this is the Jigten Sumgon used to say, those people, even friends and family, who trying to stop you practicing sometimes, understand? Sometimes we meet good friends maybe, but say, yeah, you don't need. You have everything, you are fine. You have money, you have job, you are healthy, you don't need dharma, you don't need practice. And that kind of advice is really called the Mara's advice in the Gambopa set. It's not Pochoshi, it's the black advice, it's black dharma, it's called. Sometimes we change that, if you meet the good friends, a very good one, and say you don't need to do that, you have everything. So, and then you think, oh, maybe I'm stupid, why I'm making so stress, so much patience, so much put money and think energy and doing all these things, may I not need it? That can be the highest, the greatest obstacle ever. So that's why I'm saying here, those obstacles on my path to the liberation and omniscient, they will obstruct you more than your enemy. They will obstruct you more than you any kind of obstacles. So we have to be very carefully. Of course, we don't hate that, but rather than to give them, generate them loving kindness, compassion more and more as possible. So that's why this is very important. And Lama Tsongkhapa and Lata Gambopa, Longchenpa, everybody say, to generate mind enlightenment, your parents, your mothers, your friends, your sisters, your beloved one is easier than the enemy. So here, especially the enemy who hurt me and who obstruct me means is very great. It's very profound. And it's called the generating mind of enlightenment, the ultimate bodhicitta. It's got to the ultimate bodhicitta, not the conventional bodhicitta. May cannot do that. So we need already certain realization, certain experience that those people can do. So this is the Jigten Sumgon, because he said, without bodhicitta, you are blind. Without bodhicitta, you are handicapped. Without bodhicitta, you are helplessness. Without bodhicitta, you have no security. Without bodhicitta, you have nothingness. Then Jigten Sumgon say, bodhicitta is like everything. If you are helpless, and bodhicitta is your helper. If you are friendless, bodhicitta is your friend. But if you are sick, bodhicitta is your medicine. If you have no guide, bodhicitta is your guide. Bodhicitta is everything. Jigten Sumgon took so much important. Even there is one Bodhisattva vows called the Great Awakening of the Bodhisattva vows of the Tikungkaju tradition, Jigten Sumgon. Even his Lama's friend, the Pangutrupa's friend, like first Kamapa and Minyak Komrim, there was only 2 yogis well known. There are a friend, or there are same student from Gambopa. Even they come to took the bodhicitta vows, that great awakening bodhicitta vows for Lord Jigten Sumgon, because they thought this Lord Jigten Sumgon, the training of bodhicitta is amazing. It is not just talking, he has really reached at that level. So that's why Jigten Sumgon said, if you have bodhicitta, you don't need any other protection. The will of the bodhicitta is the best protection ever exist. So this is the part of it, very, very important, trying to understand, especially saying the part of the liberation is omniscient. Omniscient is the Tamche Kemba to become complete Buddha. So we met some people, sometimes people will, not something bad maybe,
But you know, that's why it's called the samsara. So sometimes obstruct us. So this will be not very good. So that's why I wish to say this part is very, very important. Yes. 那在这边呢，我们另外一个就是讲到四无量心，那这边就是我们心的训练，主要就是我们要升起利他之心呢。那我们知道，在这个利他心，我们心有关心的这个训练有3个层次，一个是个人的训练，一个是平等心的层次，第3个是自他交换的层次。那个人的层次呢，是在我们要能够有7个步骤的7个成分，是了知众生对我们的无比的大恩德。那第2个部分呢，就是平等心的训练，就是我与一切有情众就能够离苦得乐，这样就是一种平等心的展现。第3个就是自他的交换呢，就是我们在一开始我们只供纲举常念，愿对无愤恨之理人、伤害之邪魔，以及一切阻断我解脱得正骗智者之主之一切乳母众生。那这一些呢，主要就是障碍我们。可是障碍我们的最大的障碍是什么呢？其实是从我们自己内心升起的这个心魔啊。那在过去，冈波巴大师曾经跟我们讲，我们要听别人的建议呢，是白色的建议是可以很好的，但是黑的建议是不好。什么叫做黑的建议？魔的建议就是，为什么要忍受这么多苦呢？修行这么难受，这么辛苦，为什么要就干脆把它放掉算了啊？所以这种是我们最大最高的一个障碍，就是我们自己的心魔。所以对于这一点呢，我们自己要小心应对，因为面对自己内在心魔的最大障碍，要升起更大的这个发心利他心，才能够降服。不管是过去宗喀巴大师也好，冈波巴大师或者是龙钦巴祖师都讲过，就是我们升起菩提心呢，对于升起我们慈悲心，对自己的亲戚朋友、亲朋好友是很容易的，但是对于我们的怨敌呢，是非常能够升起同等的这种利他心是很困难的。所以呢，吉田松公祖师所讲的这个发愿文呢，就是就近的菩提心的这个利益一切有情众生是非常甚深的。所以他一开始就是愿对无愤恨之敌人、伤害之邪魔等等。那我们吉田松公祖师过去也讲说，什么是一个没有智慧的人呢？就是一个眼睛盲的、没有头的，或者四肢不健全，或者是觉得内心不安全的，是一无所有的人。这种人是什么呢？因为他就是没有菩提心了。我们也知道菩提心是我们最大的护佑，是最坚强的护轮。当我们在无助的时候，菩提心可以帮助我们；当我们在无有的时候，菩提心可以成为我们的善友友伴。在我们生病的时候，它是我们治病的良药；当我们觉得茫然不知何去何从的时候，菩提心是我们最好的指引。所以呢，在我们讲到菩萨戒的话，我们要升起无上的无比至上的这个菩提心，以此这个心情来领受菩萨戒。在冈波巴大师下面有2个同一个时代2个很伟大的上师，一个是帕摩竹巴，一个是大巴法王。Sorry, did you hear me? Can you hear me? Đầu tiên là chúng ta phát khởi cái lòng từ bi, lòng yêu thương đối với cha mẹ, vợ con, anh em ruột thịt của chúng ta. Sau đó thì dần dần là chúng ta mở rộng cái phạm vi yêu thương của chúng ta hơn. Chúng ta mở rộng ra là các cái kẻ thù của chúng ta. Kẻ thù của chúng ta mở ra. Ở đây thì nó có một cái sự cái chi tiết này nó rất là thâm sâu. Tại sao chúng ta lại phải mở rộng cái tình yêu thương của chúng ta đối với kẻ thù của chúng ta? Bởi vì khi mà chúng ta phát khởi cái tâm giác ngộ ấy, thì cái tâm giác ngộ tuyệt đối, cái mong cầu giác ngộ tuyệt đối của chúng ta, cái giác ngộ rốt ráo của chúng ta, thì chúng ta không còn cái sự phân biệt là người thân và kẻ thù nữa, mà chúng ta đạt được sự giác ngộ và chúng ta mở rộng là cho tất cả các đối tượng, tất cả các chúng sinh.
như là tổ Drubpön Kunsang đã dạy rằng là cái bồ đề tâm tuyệt đối là cái thứ quan trọng nhất mà chúng ta cần phải có. Nếu như mà chúng ta thực hành Phật pháp mà chúng ta không có bồ đề tâm ấy, thì giống như chúng ta là những kẻ mù, giống như chúng ta là những kẻ tàn tật, giống như chúng ta là những kẻ vô phương cứu chữa, giống như là chúng ta là không có bất cứ một cái an ninh an toàn gì, và chúng ta không có bồ đề tâm, tức là không có gì cả. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà chúng ta có bồ đề tâm thì chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ. Nếu như mà chúng ta không có người giúp đỡ thì bồ đề tâm chính là phương tiện giúp đỡ của chúng ta. Nếu như chúng ta không có bạn hữu thì bồ đề tâm chính là bạn hữu của chúng ta. Nếu như mà chúng ta ốm đau thì bồ đề tâm chính là thuốc giải của chúng ta. Và nếu như mà chúng ta không có người hướng dẫn thì bồ đề tâm chính là người hướng dẫn cho chúng ta. Như vậy là tổ Drubpön Kunsang dạy rằng là nếu như mà chúng ta có bồ đề tâm thì chúng ta có mọi thứ, tất cả mọi thứ đều có. Và tổ Drubpön Kunsang nói rằng là cái thiện nguyện Bồ Tát giới của chúng ta, cái có thiện nguyện Bồ Tát giới chính là cái thiện nguyện để thức tỉnh ngộ của chúng ta, và đây được coi là cái thiện nguyện cao nhất. Và chúng ta quay trở lại cái lịch sử, đấy là đạo sư của tổ Drubpön Kunsang, đấy là ngài Pháp Môn Drubpa. Ngài là một hành giả, và những cái đệ tử khác của ngài Gampopa thì đều thấy rằng là tổ Drubpön Kunsang là cái người mà có cái lời thệ nguyện bồ đề tâm rất là rốt ráo, và cái tâm giác ngộ của ngài rất là mạnh mẽ. Cho nên là bản thân những cái vị khác người ta lại đề nghị tổ Drubpön Kunsang giải thích cho người ta hiểu về cái bồ đề tâm. Bởi vì đối với tổ Drubpön Kunsang thì bồ đề tâm là cái pháp hành quan trọng nhất, quan trọng hơn tất cả các pháp hành khác. Và nếu như mà chúng ta có bồ đề tâm thì chúng ta sẽ có được sự bảo vệ, mà chúng ta không cần thiết bất cứ một sự bảo vệ nào khác ngoài bồ đề tâm. Như vậy là chúng ta cần phải hiểu trong cái con đường mà giác ngộ, con đường giải thoát của chúng ta, con đường mà để đạt được toàn giác của chúng ta, thì bắt buộc là chúng ta cần phải phát khởi cái bồ đề tâm. Và bồ đề tâm nó sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái khổ đau của luân hồi, và thoát khỏi được những cái chướng ngại, che chướng những cái chướng ngại của chúng ta trên cái con đường đạt giải thoát và giác ngộ của chúng ta. Thì chúng ta phải hiểu về tầm quan trọng của bồ đề tâm như vậy. La Sorin Bồ Trở Lại. Okay, so the next one is the action bodhicitta. That every single sadhana text Devonka, you read that too. And this is the conventional bodhicitta. The conventional bodhicitta has the two. I mean, the relative bodhicitta has two: aspiration bodhicitta and the So this one is the action bodhicitta. 这样子的话是行菩提心。But promising yourself. And Jigdesonggon said, 这个情况讲到，我们必须呢自己去发誓，我们要去实修，因为呢，我们呢，我们一个最大的障碍是懒惰和厌。I don't do, tomorrow I will do. Today I'm tired. 今天我很累，明天去做。所以的话呢，我们一直延迟，那无常呢是不会等候我们的，死亡的时间是不会等候我们的，老去的话也是不会等候。所以的话，像我们要去发誓，一直到呢获得佛果，我们呢要去。要我们的事故愿望呢是成佛间身语意皆情与善，从今天当下到明天，那我至进行数身语意皆情与善，愿我得自今日起身语意皆情与善。因此的话，真的是行菩提心。上师呢会念诵，首先念第一支、第二支，以给我们口传。那这样。yang taba tsobe janjo rinpoche tabarja di che tu sangma je pa tu lunga isum ke wala kul ma shi pa tu lunga isum ke wala kul te dereng ne sonde nima sang ta zam je pa tu lunga isum ke wala kul. So that is the action bodhicitta. As I said, in our tradition, the Gonkagyu tradition, and also many yogi tradition normally is called nyamti. 是经验，是觉受的教授。一般上来讲，也是在禅修
The second one, the teach and 那个下一支的教授 meditate 和解 So 说 that 的 also 修 the 行， action bodhicitta. 那 Next 这 one 称之 is 为是 generating the 行菩提。 bodhicitta 接下来的话， means the how 升 to 起，也就是说 practice now, 如 how 何 to 去实 train 修， now. 如 So 何 it's very 去， easy. I just read 就是很容易 to 的， get the 上师 transmission. 会 The next one is the generating 念诵法本 bodhicitta 给予口 and 传。 read 接 the 下来 text. 是行持菩장조님 불체 是 제바 分心。 상제 남라 접선제 조다 장조 삼바인 졸라와디 접선제 지드랑문제 대예제 장조 돈의 제와당 장조 셈벨라바 대다른 전내와다 대신 돌라 펜던데 장조 셈네 제제 대신 돈의 라바 렘바신 돌라버게 오 so this those 这 who 次的 have 话是， taken the bodhicitta vows 那我们 it's 如何 actually 获 your 得 vows you 菩 have 萨 to 戒 read 的 this 话， every day 这个其实是我们的 this 誓约， is 我们 the 的必须 bodhicitta 呢，每天都要 vows 去念 there's 诵。 46 or something 那 bodhicitta vows that we 有 cannot 46或者 everything 多少的 at 这样子的 least if 菩 you 提 read 心 this 戒、菩 so 萨 you are 戒的话， not 我们最 breaking 起码去 your 念诵 bodhicitta 它，我们 samaya 就没有 vows 去失 so 毁 this 我们 one 的 everybody should read it's 菩 not 萨 only 戒。 Jigten Sungkung 所以的话呢， it 我 is 每一个都 every 是主， tradition read this 这 text 不仅仅是几天诵功，而是每一个传承的话都会去念 Ở 诵 đây 这样 chúng 子 ta 的法 mở 本， trang 叫做 4 念 nhá. 不 Trang 4 là nói về cái việc 升 là 起菩提 chúng 心， ta phát khởi bồ đề tâm. Ở đây thì chúng ta hiểu rằng 行 bồ đề 菩 tâm 提 thì 心。 nó chia ra làm hai loại là bồ đề tâm tương đối và bồ đề tâm tuyệt đối. Ở cấp độ bồ đề tâm tương đối thì chúng ta lại có bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm hành. Ở đây chúng ta bồ đề tâm nguyện là chúng ta mong muốn là chúng ta đạt được sự giác ngộ vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình. Bồ đề tâm hành là chúng ta thực sự là đưa cái mong nguyện đấy của chúng ta trở thành hành động để chúng ta đạt được sự giác ngộ để làm được lợi lạc cho chúng sinh hữu tình. Ở đây thì tổ Drubpön Kunsang nhắc chúng ta rằng là chúng ta cần phải thực hành cái bồ đề tâm hạnh nguyện này hàng ngày. Bởi vì sao? Bởi vì là một trong những cái chướng ngại lớn nhất đối với việc thực hành pháp của chúng ta đấy là sự lười biếng. 只知正的佛果身口意三行善，从今直至死亡真口意三行善，从今直至明日此时身口意三行善。因为我们修行的最大的一个问题在哪里？就是我们的怠惰、懒惰之心，跟我们拖延、拖拖拉拉，明日复明日，明日何其多，这样子拖延。那所以呢，在行菩提心，主要就是要来对治我们的这个怠惰的这个部分。那么这个在过去呢，子贡纲举里面，这个也是很重要的修持，如何修持，如何的训练，然后如何的禅修等等。那接下来呢，主本又给了我们口传，就是皈依的部分，诸佛正法圣众会直至菩提我归，为布施等功德，为利有情愿成佛，这个是皈依的部分，跟发心的部分。那刚刚的他给我们的口传，从一开始是愿对无分恨之敌人伤害这些魔，以及一切阻断我解脱得正遍智者为主之等虚空一切如母众生，觉得离苦，迅速得正阿耨多罗三藐三菩提。这个就是就近的愿菩提心。然后接下来他讲的行菩提心的第一部分，是故直至正得佛果，身口意三行善，直至死亡身口意三行善，从今直至明日此时身口意三行善。这个是发心的次第，从现在到证悟成佛，从现在到尽形寿这一生，从今天到明天此时，我们升起菩提心。然后第三个呢，就是诸佛正法圣众会直至菩提我归，为布施等功德，为利有情愿成佛。这个升起菩提心，为了利益一切有情众生，我们愿为利有情愿成佛，也得证佛果，以便能够完全完整的利益有情众生。Và nếu như mà chúng ta duy trì như vậy thì chúng ta sẽ không quên cái giới nguyện Bồ Đề Tâm của chúng ta, và chúng ta sẽ không phá vỡ cái giới nguyện Bồ Đề Tâm của chúng ta. Và thầy vừa mới tụng đọc bằng tiếng Tạng, và thầy vừa khẩu truyền cho quý vị luôn khi mà thầy giảng về Bồ Đề Tâm và việc thực hành phát khởi Bồ Đề Tâm. Raso Rinpoche. Next one is the refuge prayer, and everybody know this one. Everybody read, most people have by heart. So this text on your reading time, it's always important to remember the 6 paramitas, the merits of generosity, which means the start with all 6 paramitas, and it's the accumulated 2 merits, common merits, uncommon merits. So that's why it's very important, but I will read this also. And then next coming is the 4 immeasurable meditation or practice. The 4 immeasurable, it's very important because it also in the Vajrayogini
Chakasambara, the 4 Dakinis, and also symbolize the 4 immeasurables. So that's why I will read both texts so you get transmission. So today we have to do a little bit teaching. That's why after that we come to the Vajravarahi, and then that Vajravarahi sadhana, we begin the actual sadhana, we begin next term, because today I have other programs coming. I need to teach something in German. That's why I will read this one. Sangye chodan tsoge chonam la chancho bardu dani gyabsun je dagi chiso jebe chonam je rola benche sangye robar sho manam gata nyembe simchen tamche dewa la dewi chodan dembar choche dunga da dunga je chodan travar je dunga mebe dewa da me travar choche nyering chada nyen danda tanyam la never yor je. So in the four immeasurable saying there, the suffering and its causes. The cause of the suffering means the 10 non-virtue. The 10 non-virtue, understand, right? The cause of the happiness means the 10 virtues. So Gewata, Devata, Devidyu, Gevachu, Tibet called the 10 virtues as the cause of the happiness. The cause of the suffering is the 10 non-virtue. We need to remember that. So that is the until now here. Yeah. Thầy giảng sang cái phần trang 5, đấy là phần quy y và phần。那么接下来呢，刚刚主本已经给了我们皈依的这个口传了。诸佛正法圣众会，直至菩提我归，为布施等功德，为利有情愿成佛，这个是很重要的。我们这是提醒我们来修持6度波罗蜜。那6度波罗蜜是以布施度为首，那这个也有分成供跟不供的部分。那在皈依文之后呢，就是四无量心，慈悲喜舍，愿一切众生俱得极乐因，愿一切众生离苦即苦因，愿众生不离无苦之妙乐，愿永离爱憎，常住平等舍。那刚刚主本后来也给了我们这样子的一个口传，主要就是呢，要让我们知道苦跟苦因，苦因是什么？就是行识不善。那乐跟乐因，乐因是什么呢？就是行识善，行识善得安乐，行识不善得苦果。那因为今天主本等一下对这个他在瑞士还有课程，所以今天比较短，正文会比较短。那今天的时间是比较短。那么我们下一次再讲亥母的这个法本，这会讲的比较快。那因为等一下他再要讲这个上课。那这个子贡纲区有2个，就是父子的传承。他父就是共齐的法教，母子的。那子的法教呢，就是大手印五支道的 Ramlin， 就是如同菩提道次第广论一般。那因为等一下他要去上这个德文的课，所以他今天的法教比较短。他今天主要是讲了皈依发心的部分，如何发心，然后亥母的意义是如何。怎么样的智慧啊，如何的修行的过程。那下一次第3次他就会真正进入亥母的法本的教授，他是那样的讲起来就会比较快的，就很快就能够圆满了。那今天等一下他要上德文的这个课，所以他就会先下线。今天到此为止。마게 바나게 겨로제 개와냐바 메바야 고네 공드 패와르쇼诸圣菩提心妙宝，未生其者愿生其，已生者亦不退失，其愿辗转更增上。On Friday, Rinpoche
所以呢，今天的课程到这边，下一次就是1月30号，就是星期五，同样的时间。那在加州是早上6点开始，亚洲是晚上10点钟。谢谢各位来参加。所以希望对大家有所帮助。如果有什么问题，可以跟法宝典藏联络。阿基德勒，而人不见，上师，上师感恩上师将加西德勒，感恩上师。Thank you everyone. See you on Friday. Cảm ơn cả nhà, ngủ ngon. Mình gặp lại.